Hello everyone, today is a craft. Take orange paper, fevicol, marker, pencil, scissor. First of all, draw a bird. Draw a circle, draw curve line, draw a semicircle and look like a bird shape. Draw mouth and draw the feather. This is a bird shape. Cut this shape. A feather. And cut this shape. Cut the shapes and same cutting these shapes. Fold this corner. फोल्ड करायचं आहे म्हणजे हे आकार कट झाले तसे वाटतील. फेविकॉल घ्या. सर्वात प्रथम या बर्डला चिटकवा आपल्या ड्रॉइंग बुकवर. देन अगेन दुसरा पंख लावण्यासाठी हा बघा उडणारा पक्षी आपला तयार झालेला आहे. आता त्याच्या बॅकग्राऊंडचा आपण विचार करूया. ड्रॉ द क्लाउड्स. ढग काढायचे बॅकग्राऊंडला आणि त्याला फिल करा. आज आपण काय बनवलंय मुलांनो? फ्लाइंग बर्ड. बॅकग्राऊंडला थोडासा बॉलच्या बाजूने पिवळा रंग द्या. डार्क ब्ल्यू घ्या. डार्क ब्ल्यूने क्लाउडला अशी बॉर्डर टाका म्हणजे त्या क्लाउडचा आकार आपल्याला स्पष्ट दिसेल. आकाशात एक छानसा पक्षी उडत आहे.